Welcome to our channel, Close Up Wildlife. Es impresionante. Mira, piernas. Se está llevando. No lo retransmitas. Oye, es como le desgarrando la pata. Por detrás, ¿Va a salir hacia aquí delante, Domi? Hay 6 leones, no pueden con él. Nos lo ha dicho Domi. Que era muy fuerte. Morder, ¿verdad? No quieren, no pueden. No pueden morderle. Intentan morder los músculos de las piernas. Pues no va a correr. ¡Qué espectáculo! Hay una que no hace nada, Domi. ¿Cómo la has cazado, Domi? ¿Cómo la has cazado, Domi? Pero ¿cómo? Porque de repente estamos mirando abajo y tú miras arriba y dices, ¡wow! Estoy mirando ahora con prismática. ¿Que hay los otros dos siguen allí? ¿Las otras dos leonas siguen allí? Ah, ya le han hecho sangre. Ya lo tienen, ya lo tienen. No. Hay algunas que no hacen nada, Bárbara. Estos se han quedado atascados. Sí. Están buscando la garganta. Ah, pero La garganta. es muy peligroso, Dani. Porque la que haga eso le puede... Ah, y las dos que están paradas delante. Vale, o sea que las dos que están paradas delante es para tirarse. Ya, pero a esas les puede clavar les puede clavar Pero el... ella cómo sabe. ¿Qué está? La pierna. No me puedes mover. Se está cagando, extraña. ¿La ves que se está cagando? Sí. Está muerta en mí.
hænger. ¿Cómo van en grupo, tío? Som siger, det laver man ikke. Nu er den død. Nej. Nej, var det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den der. Nej, hvor er det. Hold nu kæft. Nu tager den der. Det kommer til at tage flere løn. Det kommer til at være flere. Det er da med, de kan. Ja, det er det. Det synes jeg er en Og det synes jeg, jeg kommer heller godt med. Det er virkelig voldsomt. Der er nok meget, der kommer der ligesom den viser dem. Vi kan bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget billeder af det der, hvor den står der? Og du tager billeder med dine egne? Nej, jeg er slet ikke op til det. Det skal ikke. Han har aldrig kigge i kikkert. Nej. Det er også nok for mig. The buffalo is easily played by 3 lions between applause. He looked very helpless and helpless. It's really hard to be played by others. The bison is like the plaything of the 3 lions. Lions will always be strong on the grassland. Is a predator at the top of the food chain. By contrast, the herbivorous bison is much weaker. He can only let it slaughter. These 3 lions will not give the calf any chance of survival. They only make the calf feel lonely and afraid. The poor little bison's fate should not have been like this. He got himself into this crisis because of his playfulness. By the time he realized his mother couldn't come to his rescue, it was too late. Now he felt his body weakening. Can't take more blows from the 3 lions. He understood that no matter how hard he struggled, can't get rid of this deep sense of powerlessness. This cruel nature is like a corrupt and dark human society. The law of nature is rampant. The voices of justice and morality are drowned out in silent despair. One of them had a lion licking its calf with its barbed tongue. This is his reward. His big eyes sparkled with contentment and pride. To experience the beauty of life is an indescribable feeling. This is the territory of the 3 lions. This is one of their games. This little bison may be thinking of the old days, basking in the warm sun beside the mother bison, eating the tender grass quietly. His distinctive chewing sounds mixed with the fresh scent of grass made him feel peaceful and warm. However, tomorrow and accidents. No one knows which will come first.
section. Small group outside.